There are huge openings on business analyst on banking domain. Companies are ready to pay very huge package to the business analyst. I have explained the banking domain with project. If you watch the entire video, you will learn end-to-end banking domain knowledge. And also you can include this in your CV as it is real-time project. So like this, we are going to help you. Please reach out for business analyst course. Okay guys, so we were starting our project today. So please pay attention. This is very crucial. Very crucial. If you are wanted to build up a domain knowledge, this session is going to be very informative and useful for you. And in the interview, they will be asking more questions on this project only. So pay attention closely. So things may be very new for you, but I'll make it self-explanatory and you can ask me. First of all, let me introduce about our project. So the client name called Apex Bank, okay? The name of the client for this project which you are doing for this 40 days course called Apex Bank, okay? This bank was located at Singapore, but they were done the implementation from being in India, okay? So you can say, so in the interview, they will ask you, can I know your client name for this project? You say that Apex Bank. And where exactly they were located? You can say that in Singapore, but offshore team were there in India. So we were implemented from India basis. Okay. And these are some of the stakeholders. And they might ask you in the in the interview. So can you tell me the number of stakeholders that you worked for this project? You can say, yeah, that this retail banking head, loan officer, credit team, operations team, compliance and risk team, customers and fraud team. You can say, okay. And let me tell you an overview of our project. So actually, this Apex Bank doesn't have a retail banking application. Okay, so they were approached us to build up a retail banking application so that they can streamline the bank operations. So in daily basis, we will be using this mobile banking, right? Mobile banking site. So which is similar to that only our project. So we have developed both web and mobile applications, both web and mobile application. Okay, so basically, if you read this objective, the main objective of the project was to build a secure digital banking platform for retail customers. So they can perform banking transaction like online without visiting branches. The bank wanted to improve customers, reduce operational cost and compete with the digital bank. So this is the main purpose of that application, our application. Okay, so I will be naming our application. I'll be naming I will tell you the name of the application later. But for now, is it clear the high level overview of our project to everyone? Can you please confirm me? Manisha, Akila, Yes, Shailesh, it's clear. Pratisha, Yeah. Sridhar. Yes, Sridhar, are you there? Yes. Yeah, Sridhar, is it clear for you? Yes, fine. Yeah. Okay, let's get into the visuals. And along with visuals, I'll be explaining you terms, which is very important. Okay. Okay, this is how exactly our application looks like. So first of all, when the customers of what is the client name? Client name. What is the client name? Apex. Yes. Apex Bank. Yes, Apex Bank customers, as soon as once they actually, when they are planning to proceed with the mobile application, retail banking application, they will see first the home screen. When they click on this login, open new account, they will see these options. Okay. For example, here, as a customer, let's assume that I'm a not trainer, guys. I'm a user. Let's assume I'm a customer of Apex Bank. So I will see this. Do you know what is KYC? The acronym of KYC was Know Your Customer. So know your customers means basically some documentation that are required to submit to the bank so that they can verify your details and proceed for the further. ఇది ఏంటి అంటే మీనింగ్ కేవైసీ అంటే కొన్ని వెరిఫికేషన్ కోసం ఇది మనం డైలీ బేసిస్లో యూజ్ చేస్తాం కేవైసీ ఓకే సో యా సో కేవైసీ డీటెయిల్స్ కస్టమర్ ఎంటర్ చేస్తారు లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఐమ్ జస్ట్ ఎంటరింగ్ ద నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఓకే అండ్ ఆధార్ నంబర్ పాన్ నంబర్ అండ్ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ సో ఆధార్ నంబర్ పాన్ నంబర్ మీ అందరికి తెలుసు ఏంటో తర్వాత వచ్చేసి వీడియో కేవైసీ అంటే నో యువర్ కస్టమర్ సో ఇప్పుడు యాజ్ ఎ యూజర్ నేనేం చేస్తానంటే ఐ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ వీడియో కాల్ బటన్ సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ వీడియో కాల్ బటన్ సో ద బ్యాంక్ విల్ బి capturing my the bank will be screening my facial features and all and they will proceed with the further details and once it is done the customer will be able to see the customer will be able to see this interface where the system will be showing the few options like savings account, current account, fixed deposit accounts. సో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, ఫిక్స్డ్ అకౌంట్ అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. సో సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ అంటే పర్సనల్ అకౌంట్ టు సేవ్ మనీ అండ్ ఎర్న్ ఇంట్రెస్ట్. సో
జనరల్గా ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ హూఎవర్ ఆన్ దిస్ కాల్ హ్యాస్ ఎ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఫర్ షూర్, రైట్? సో సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి? మీరు ఒక అమౌంట్ అనేది డిపాజిట్ చేసి మీకు దాంట్లో ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ 6 months క్వార్టర్. సో దాన్ని సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ అంటాం. సో వీ ఆల్సో హ్యావ్ అ కరెంట్ అకౌంట్. కరెంట్ అకౌంట్ అంటే ఇది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు బిజినెస్ ఎవరైతే హ్యాండిల్ చేస్తారో వాళ్ళు ఎక్కువ యూజ్ చేసేది కరెంట్ అకౌంట్. ఓకే, బిజినెస్ అకౌంట్స్ ఫర్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్, యూజువల్లీ నో ఇంట్రెస్ట్. సో ఇది ఎక్కువ నార్మల్ కస్టమర్స్ యూజ్ చేయరు, రైట్? ఓన్లీ ద బిజినెస్ ఓనర్స్ హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళే యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ అకౌంట్. I hope you got an idea about what is savings accounts and current account. And next we have fixed deposit. So fixed deposit means you will be investing your amount and you will get a interest for that. For certain period you will invest, the customer will invest, and in return the bank will provide some interest. That is called fixed deposit. And we have recurring deposit also. Recurring deposit means like every month the customer will pay to the bank. Okay, and from that amount which the customer is paying, the bank will provide the interest. This is called recurring deposit. So is it clear first of all for all of you? Savings account, current account, fixed deposit and recurring deposit. Can I get a response from everyone? Yes. Okay, Akhila. Yes, Yes, sir. it's clear. Okay, Pratyusha, you clear, right? Okay. Okay, let's go to the prototype. So now customer will choose either any one of the account as per the preference. Okay, and we'll click on continue. Then after that, the system will ask to choose what kind of debit card that the customer wanting. So here it will have two types of cards, guys. One is digital and physical and virtual. So virtual means basically it's not required to carry any kind of cards. So physical means like the one which we are almost every customer handles, the ATM withdrawals and that all. So the customer will choose any one of this and click on continue. Post that, the customer will see the pop-up message saying that account number, your CIFD and IFC code. And let's get into what is CIF code and IFC code. సో సిఐఎఫ్ కోడ్ అంటే ప్రతి కస్టమర్కి ఒక యూనిక్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది. సో బేసిక్గా ఎప్పుడైతే మీరు రిజిస్టర్ అవుతారో బ్యాంక్స్కి, వాళ్ళు ఒక సిఐఎఫ్ కోడ్ అనేది సిస్టమ్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ హ్యావ్ దిస్ సిఐఎఫ్ కోడ్, రైట్, ఫర్ యువర్ బ్యాంక్స్. డిడ్ ఎనీవన్ డోంట్ నో అబౌట్ ది సిఐఎఫ్ కోడ్? Falgun, Sridhar. So did you know that CIF code will exist for every bank? Do you know that? Yes, sir. Yeah, very good. So the acronym of CIF is Customer Information File. Okay, and IFC code. IFC code ante enti? Every bank will have a different unique code. So for SBI, HDFC, all this Union Bank, all this will have a different IFC codes. Okay, and MPIN. So customer will see this account number, CIF code and IFC code, and proceed to dashboard. So customer, after seeing these messages, he will click on this proceed to dashboard. Now actually the login part will come for the user. Okay, for example, now customer ID and MPIN. Do you know what is MPIN? MPIN means basically bank lo entante oka password, oka mobile password MPIN antam. Okay, M ante mobile, PIN ante mobile PIN. Okay, so usually 4 to 6 digits ఉంటాయి. So basically it's like a for safe and securing purpose. Okay. సో కస్టమర్ ఏం చేస్తారు? డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తారు, ఎంపిన్ ఎంటర్ చేస్తాడు, లాగిన్. ఆర్ ఎల్స్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అ బయోమెట్రిక్ లాగిన్. సో ఈదర్ ద కస్టమర్ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ ది అప్డేటింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ ఎల్స్ యూజింగ్ బయోమెట్రిక్ లాగిన్. సో మీకు అర్థమైంది కదా ఎంపిన్ అంటే ఏంటి, సిఎఫ్ కోడ్ అంటే ఏంటి, ఐఎఫ్సి కోడ్ అంటే ఏంటి, అలాగే కేవైసీ అంటే ఏంటి. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ అన్ ఐడియా. సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ అన్ని మీకు ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, లెట్ మీ ప్రొసీడ్. సో యాక్చువల్లీ సో గైస్ ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ దట్. సో ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, డాష్ బోర్డ్, అకౌంట్స్, పేమెంట్స్, లోన్స్, వీటన్నిటిని మనం ఏమంటామంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మాడ్యూల్స్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మాడ్యూల్స్. ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ ఎవ్రీ వన్. సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ what are the modules or the objects of your application, the project, you can go ahead and tell them the dashboard, accounts, payments, loans, credit cards, wealth, corporate service requests, fraud alerts, limit management. So you can say them. These are called accounts or modules or objects. Please make a note. Okay, so once the customers log in, the customer will be able to see the unified dashboard. So here the customer will be able to see all these details, guys. First of all, when a new customer was onboarded, వాళ్ళు ఏం చూస్తారంటే జస్ట్ ఓన్లీ అడ్వర్టైజ్ చూస్తారు, అకౌంట్స్ ఓవర్ వ్యూ,
wealth management, credit cards, loan summary that the bank is offering, that advertisement only they will see. ఓకే, సో ఇలానే వ్యూ లోన్స్, వ్యూ క్రెడిట్ కార్డ్స్, వ్యూ హెల్త్ అండ్ అలాగే వ్యూ అకౌంట్స్, సో అలాంటివి ఇక్కడ చూస్తారు. ఓకే కస్టమర్. సో ఇది హోమ్ పేజ్ డాష్ బోర్డ్. ఇది కరెంట్లీ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం డాష్ బోర్డ్ పేజ్లో. లెట్ మీ హైలైట్. ఓకే ఓకే డాష్ బోర్డ్. సో కస్టమర్ ఇది చూస్తాడు. మీకు అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి, సేవింగ్స్ అకౌంట్స్, లోన్స్ అంటే ఏంటి నేను ఫర్దర్గా చెప్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఇనిషియేట్ పేమెంట్, అప్లై ఫర్ లోన్, మేనేజ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, ఈ ఆప్షన్ చూస్తారు. ఓకే డాష్ బోర్డ్లో. ఓకే, సో తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో నుండి ఇఫ్ కస్టమర్ వాంట్స్ టు ప్రొసీడ్ విత్ ది వన్ చూసింగ్ ఆఫ్ వన్ అకౌంట్, లెట్స్ అజ్యూమ్. సో ద కస్టమర్ విల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వ్యూ లోన్స్ అకౌంట్స్ బటన్. సిస్టమ్ విల్ షో దిస్ ఓవర్ వ్యూ. ఓకే, సో జాయింట్ అకౌంట్స్ ఇక్కడ బేసిక్గా ఈ అపెక్స్ బ్యాంక్ అనేది 3 టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కస్టమర్స్. వన్ ఇస్ సేవింగ్, జాయింట్, కిడ్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ అకౌంట్స్. సో ఇక్కడ సపోజ్ కస్టమర్ ఓపెన్ చేయాలంటే హీ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ అకౌంట్. ఓకే, అండ్ వెన్ ద కస్టమర్ క్లిక్స్ ఆన్ ఓపెన్ అకౌంట్, ఓకే ఓపెన్ అకౌంట్ ఆల్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేశాక ఇక్కడ బేసిక్గా కస్టమర్స్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అజ్యూమ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ ద యూజర్ ఈస్ ప్రిఫరింగ్. సో ద కస్టమర్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ customers like account type, IFC code, account number and everything the system will show. Okay, so for example here after choosing the savings accounts, okay, savings accounts, yeah, yeah, savings accounts. So the customer will be viewing all these details, and after applying the details, the system will show the summary of the patient sorry account details, customers details. So what is the customer account name, account number, available balance, branch status, opening date, IFC code, all these details will be shown. So here I want to tell you, so the bank also offering savings, fixed deposit, recurring deposits, loans and credit cards. So I already educated you just now regarding savings accounts, fixed deposit, recurring deposits, the difference what is exactly. And this is very pretty straightforward. What is joint savings account, kids savings accounts? So basically it's for kids related. Joint means both couple, male and female, husband and wife. For there is a separate account to be open. And savings account you all know, just now I told you. Okay, customer after entering the details, after choosing, the customer can see these details. Okay, the whatever the account the customer was opted, the system will show the details of the customer. Next, yeah, this is basically where a customer can apply some filter buttons and to know the transactions, whatever is happening on daily basis, or the transaction that has been made by the customer. The customer can apply some filter buttons and view. Okay, so yeah, so this is details that the system will show all transaction pending, completed. So all this the customer can apply filters. Okay, the next tab. Fixed deposit. So in the bank, basically fixed deposit where the customer will come here and update some amount. And the tenure. Tenure means, do you know what is tenure means, everyone? Tenure means specific duration. So let's assume 12 months. So the customer has like 1 lakh to deposit for 1 year, which is equivalent to 12 months. And he wants the interest payment frequency to be monthly or yearly or quarterly. He will select that. Okay, and the nominee, do you know what is nominee in the bank? Yes, Shailesh. Yeah, nominee means for example, who is going to like, act as a on behalf of them. Okay, that is called nominee. And tenure, you know, tenure means duration of the deposit for investment. I told you. And beneficiary details also you will see. Beneficiary means, do you know what is beneficiary means? Okay, create fixed deposit. For example, after entering all these deposit amount, tenure, interest payment frequency, nominee details, the customer will click on create fixed deposit. Okay, and here next comes the payments option. So here we will be having a customer. The Apex Bank has various regions payments types.
fund transfer, UPI, and bill pay and international transfers. So these buttons the customer will be seeing. So fund transfer means transfer funds to another banks. So which we already commonly uses in UPI, your phone banking and all. And UPI we all use on regular basis. And bill payment. So if you have used any mobile applications, retail banking applications, it was integrated the payments options as well, right? Like your bill payment, like your recharge, utility bill, some insurance, and that all, where the customer can also be paying from this mobile banking application, retail banking application. So, so right now we were in the payments, okay? Payments object or module. Okay. Okay, here beneficiary means first of all I'll tell you what exactly beneficiary exactly contain. Beneficiary name, account number, IFC code, and nickname. Let's see what is beneficiary now. So beneficiary registers someone to transfer money easily. So to whom you are wanting to transfer, the customer, their name we will call it as in the bank beneficiary. Please make a note. Okay, if you are transferring the amount using NEFT or RTGS or IMPS, you will add the beneficiary details. So NEFT you all commonly know because you may not be using regularly, but you might know very well what is NEFT. But IMPS some people don't know. IMPS means immediate payment services. So IMPS means it is a part of the payment service, guys. IMPS. So where the payment can be processed to the recipient very instantly within no time. They will be crediting the amount using this IMPS services. We all use. Do you know anyone uses this IMPS? Anyone used Yes. recently? Yes. Okay, Sridhar, can you please share your experience? What is IMPS? Immediate payment service. It is like we need to payment to our So how long it took for you to transfer the amount when you are using this IMPS? When you use IMPS, sorry. Hello? Yeah, Sridhar. my voice is clear. Yes, yes. Yeah, from 5 years I'm using a mobile banking application that is IMPS means we have to send the amount to our friends or Okay, how father long or it is mother. taken? They How will long get is the it taken to process the amount? Is it taken like immediately it was fallen under the account? immediately, Yeah, but that's good. charges will be there. 5,000, 10,000, you will get a charge. Okay. Some 10 rupees or 20 rupees. Very good. So guys, you got it right, everyone. IMPS means IMPS, NEFT, RTJ, these are kind of payment methods. So you can use immediate payment services, NEFT, RTGS. You can see the difference. NEFT, National Electronic Fund Transfer, real-time gross settlement. So 15 to 30 minutes. So this is also instant. But if you see large amount, only RTGS is used for larger transaction. IMPS is used for minimal payment or minimal payment. Yeah, Neft is used. Neft is also like it will take time. So according to the batch, they will be processing the banks. Okay, these are the difference of IMPS, Neft, RTGS. Okay, so let's go to our project. Okay, bank details and beneficiary details are added. Uh, Add beneficiary. So after that. Okay, after that, the system will ask own account, other bank account, international transfer. So here, savings account, the customer will choose the savings accounts from which account to which account. The details will be and the amount will be entered. For example, if the amount is 1 lakh, so remarks means any comments if the customer wants to add, he will add the comment and he will click on transfer. Next, you can see here pay, uh, collect, and scan your mandates. So here I would like to tell you what is mandate means. For example, mandate means uh, it's basically the amount will be debited every month. Okay, so it's like you are giving a permission to debit every month from your account so and so date, so and so time. So it's like your permission, you're giving permission. That is called mandate. Oh, where is that? Where is that? Yeah, mandate.
For auto debit in the bank we call it as mandate. Mandate means you are giving a permission to deduct the amount from your account. That is called mandate. Okay. Okay. And okay, create UPI ID. You all know very well what is this UPI ID. So I'm not going to emphasize on this. And scanning also you know. And here if you see uh, merchant name, merchant ID, location. So do you know what is merchant name here? In the bank we call merchant as a business who are accepting the payments. Like your Flipkart is a merchant. Okay. And the Flipkart will have a unique ID. So that is called merchant ID. So only the business, okay, the business who runs, they uses the merchant ID, merchant account. Okay. Like your vendors, like those people, those who are running business, they will have a different account for managing these payments. Okay. So yeah. So this is how exactly UPI mandate autopay will works. So you'll enter the mandate name, amount, and frequency daily or monthly or weekly, start date and end date, so that it will freeze the dates when you selected the end date, and pay to UPI ID and create mandate. So when you click on create mandate, the process will be happening automatically. So you are given a permission. Now automatically the amount will be deducted. So there is no way of processing the amount every time when you are every time when you are supposed to the vendor or someone. Okay. Okay. Then okay, this is exactly the customer will able to see the uh, billing pay dashboard: electricity, water, gas, mobile postpaid, DTH, broadband, healthcare, education, loan repayment, credit card bill, rent, and other so many. This is a dashboard exactly the customer will be able to see. Okay, so now comes the transferring of money to the international, which is very important for a business analyst. So international transfer home. So here send money abroad, track transfer, manage beneficiaries. So here if customer wants to transfer, let's assume from being in Hyderabad location, the customer wants to transfer the payment to the like USA. So we'll click on this new transfer and you will see beneficiary details. I told you. For example, if the beneficiary is, let's assume that okay, beneficiary address I will add. So let's assume Pratusha is located at some US location. I will add country, bank name, SWIFT. So here, please make a note, very important. SWIFT is one of the keyword where the recruiters ask whether you have a experience in SWIFT payment method. So that is very important. Let's go to what is SWIFT means. SWIFT, society, the acronym of SWIFT is S stands for society. Guys, everyone, can you please rejoin? Sridhar, can you please rejoin? And okay, the acronym of SWIFT ఏంటంటే Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. And we have BIC also. BIC అంటే బ్యాంక్ ఐడెంటిఫైయర్ కోడ్. సో స్విఫ్ట్ అనేది బేసిక్గా మనీ అనేది ఇండియా నుండి యుఎస్ఏ ఆర్ అబ్రాడ్ కంట్రీస్కి ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్విఫ్ట్ ద్వారా ఒక మెసేజ్ అనేది పంపిస్తారు. ఓకే, ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్విఫ్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది బ్యాంక్లో. సో వాళ్ళు దాని ద్వారా వాళ్ళు అనేది పంపిస్తారు. సో అది వచ్చేసి స్విఫ్ట్. ఇది పేమెంట్ మెథడ్ కాదు, లైక్ ఆర్టీజీఎస్, నెఫ్ట్ ఏదైతే ఐఎంపిఎస్ ఉందో అది కాదు. స్విఫ్ట్ అనేది లిటిల్ బిట్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ లా ఒక అమౌంట్ అనేది ఇండియా నుండి బ్యాంక్ యుఎస్ వాళ్ళకి పంపించే ప్రాసెస్లో ఇది స్విఫ్ట్ యూజ్ చేస్తారు. BIC అంటే బ్యాంక్ కోడ్. సో ఎవ్రీ బ్యాంక్ విల్ హ్యావ్ ఎ యూనిక్ కోడ్. సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ విల్ హ్యావ్ like this HDFC IN BBC some unique code. Okay. Uh, okay. And next we have IBAN. IBAN అంటే ఇక్కడ చూసారా ఐబాన్. ఐబాన్ కస్టమర్ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మనకి ఇండియాకి ఐఎఫ్సి కోడ్ ఎలాగో ఇంటర్నేషనల్కి కూడా ఐబాన్ కోడ్ అనేది ఒక యూనిక్ కోడ్ ఉంటుంది. సో అది ఐబాన్ అంటే. ఓకే. ఓకే, రౌటింగ్ నంబర్ అంటే బేసిక్గా దేనికి రౌట్ అవ్వాలి, ఏ బ్యాంక్కి. ఓకే. సో దానికి రౌట్ అవుతుంది. సో అది రౌటింగ్ నంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ రెమిటెన్స్ డీటెయిల్స్.
ఇక్కడ చూడండి, స్పెసిఫై రిమిటెంట్ డీటెయిల్స్ అంటే ఎవరికి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము వాళ్ళని మనం రెమిటెన్స్ అంటాం. సో రిమిటెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ సెండింగ్ మనీ అబ్రాడ్. సో రిమిటెన్స్ అనేది ఎవరి పేరు మీద మనం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం వాళ్ళ అమౌంట్ అనేది ఇందులో యాడ్ చేస్తాం. కరెన్సీ సపోజ్ యూఎస్డి కరెన్సీకి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను, అమౌంట్ వచ్చేసి లెట్స్ అజ్యూమ్ 1 lakh, లెట్స్ అజ్యూమ్. ఓకే, ఓకే. పర్పస్ ఆఫ్ రెమిటెన్స్ దేనికి అసలు? ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్సా, లేదంటే ఏదైనా ఇష్యూసా, ఇంకేదైనా ఉందా? సో అది ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయండి, రెమిటెన్స్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ బేసిక్గా ఎల్ఆర్ఎస్, లిమిట్ ట్రాకర్ లిబరైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్. ఎల్ఆర్ఎస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఓకే, ఎల్ఆర్ఎస్ అంటే లిబరైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్. అంటే ఒక ఇండియన్స్ ఎవరైతే అబ్రాడ్కి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారో అది లిమిట్ ఉంటుంది. సో ఇది ఒక స్కీమ్, ఇది ఒక కంప్లైన్స్, ఓకే, లిమిట్ ఫర్ ఇండియన్స్ టు సెండ్ మనీ అబ్రాడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఇయర్కి ఒక స్టాండర్డ్, ఒక స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ అనేది, పర్టికులర్ అమౌంట్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. దాన్నే ఎల్ఆర్ఎస్ అంటాం, లిబరైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్. ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్. ఓకే, సో కస్టమర్ అనేది ఇక్కడ అమౌంట్ పే చేశాక ఇక్కడ ఒక డ్రాప్ డౌన్ అనేది అడ్వర్టైజ్ చూస్తారు, బ్యాంక్ వాళ్ళు కస్టమర్కి చూపించాలి. అంటే పాపప్ రావాలి, మీరు ఓన్లీ ఇంత అమౌంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, మీరు ఇంతవరకు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అనేది ఒక హిస్టరీ అనేది ట్రాక్ అవ్వాలి. ఎంతవరకు మీరు అవైలబుల్ ఉన్నారు పంపించడానికి ఒక ఇయర్లో, ఎంతవరకు యూజ్ చేస్తారు, అది అనేది ఒక ట్రాక్, ఒక బ్రీఫ్ అనేది కస్టమర్కి చూపించాలి సిస్టమ్. ఓకే, రెమిటెన్స్. తర్వాత ఎఫెక్స్ రేట్ కన్ఫర్మేషన్. ఎఫెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎఫెక్స్ రేట్ కన్ఫర్మేషన్. సో బేసిక్గా ఎంత అమౌంట్ అనేది కరెన్సీ రేట్ కన్వర్జేషన్. సో ఇప్పుడు మన ఇండియా రేట్ 1 రూపీ ఈక్వల్ టు 83 రూపీస్, రైట్? యుఎస్ఏ, యాజ్ పర్ యుఎస్ఏ. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎఫెక్స్ రేట్ కన్ఫర్మేషన్, ఎఫెక్స్ రేట్. ఓకే, అండ్ ఎఫెక్స్ రేట్ ఇప్పుడు ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇండియా నుండి పంపిస్తున్నాం కదా, సో ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాం? 1 USD ఈక్వల్ టు 83. సో ఎంత కనెక్ట్ అవుతుంది టోటలీ ఒక డీటెయిల్స్ అనేది సిస్టమ్ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, 83 రూపీస్ మనం పంపిస్తే అది వన్ యూఎస్డి అని చెప్పి సిస్టమ్ కస్టమర్కి చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ బ్యాంక్ మార్జిన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా, ఐఎమ్ హైలైటింగ్. సో ఇక్కడ బ్యాంక్ మార్జిన్ అంటే ఒక బ్యాంక్ అనే వాళ్ళు ఎంత అమౌంట్ అనేది వాళ్ళు తీసుకుంటారు కమిషన్, సో అది బ్యాంక్ మార్జిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అండ్ పే చేస్తారు కస్టమర్. సో నెక్స్ట్ రెమిటెన్స్ కన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ అడుగుతుంది, ఇట్లా ఎంటర్ అమౌంట్, మళ్ళీ ఎంత, స్విఫ్ట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్, ట్రాకింగ్ స్టేటస్, కన్ఫర్మ్ రెమిటెన్స్. కన్ఫర్మ్ చేస్తే మా అమౌంట్ అనేది వాళ్ళకి ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో మీరు హిస్టరీ అనేది ట్రాక్ చేయొచ్చు, ఇన్కమింగ్ ఆల్ ట్రాన్స్ఫర్స్, ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఏదైతే ఉందో కస్టమర్ అనే వాళ్ళు దే క్యాన్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ either by entering their name and the currency and the amount range, or else they can also see on the below by viewing down what are the amount that has been transferred. Okay, so all this, for example, John Doe, Robert Johnson, Emily, Michael, all these were done by transaction by the customer, whatever the history that has been this is kind of history. Okay, next comes loans, very important. Loans page, the customer will also able to see loans dashboard. So here personal loan, home loan, car loan. So the bank is offering the 3 types of loans, not three: education loan, gold loan, business loan. Also various type: personal loan, home loan, car loan, education loan, gold loan, business loan. So customer will click on, suppose if the customer was interested for any one of this loan, he will click on apply for new loan and he will enter the details. So employment type, salaried or unemployed or working or business, company name, designation, monthly income or weekly or that other income if you have, and the bank will ask for sure to upload your bank statements.
Okay, your pay slips or some the evidence for evidence purpose, they will be asking, and the customer will click on upload file, submit application, and customer will see this interface where the system will say loan amount was, let's assume the customer was entered, uh, the customer was preferred 5,000 loan. Okay, 5,000 loan, and the customer, whatever the loan that has been taken, the system will show, let's assume 5,000, interest rate 595 per 9.5% per annum, duration tenure 36 months, processing fee 2,500. Processing fee means whenever the new loan is applied by customer, the bank will be charging certain amount. Okay, that is called processing fee. So accept offer, decline offer, customer will accept. And the next thing, the next comes EMI. Okay, EMI details. So loan account, outstanding principal. So loan account number, loan type. Outstanding, guys. Outstanding means here you need to understand. And I'm not going to explain about what is personal loan, home loan, car loan, gold loan, business loan, education loan, because we all know on regular basis. We use all these terms, and we are familiarized with all these loans. What are these loans? Okay, so I told you outstanding principal means, for example, if the customer was taken 5 lakhs and paid 2 lakhs and the rest 3 lakhs is pending, right? That is called outstanding principal. The leftover loan, whatever the pending loan which is supposed to pay by the customers to the bank, that we call outstanding principal in the bank. And you know what is EMI? Equated monthly installment. So every month the amount will be deducted from the uh, customer. The processing fee, I told you, right? Certain amount the banks will be charging whenever the new account or new loan has been uh, applied by the customer. The 1% or 2% or 0.5% they will be charging. That is called processing fee. Okay. Next comes here, if you see, along with the outstanding principal, it is also showing next EMI amount where the customer has to pay, and the pay EMI using EMI amount, or select a payment type from which the payment is been, the process is going to happen, debit card, credit card, or account. The customer will choose, and here you can see prepayment, part prepayment, and foreclosure request. Part prepayment, foreclosure request. So this is a part of loans, guys. So I'll tell you what is part prepayment. So let's assume that you are taken the loan for the duration of 3 years, and every month you are supposed to pay, let's assume that 15,000, and first month 15,000, second month 50,000, third month 15,000, but fourth month you paid upfront, like let's assume that 40,000. So that is called part prepayment, because you have done basically to reduce the interest for the loan. Okay, as per the EMI you are supposed to pay 15,000, but you paid like more than 15,000, like let's assume that 40,000. That is called part prepayment in the bank. And foreclosure means you're closing the loans uh, by paying the amount. Okay, pay entire loan early. So without reaching closer to your tenure, you kind of close the entire loan by paying the amount early. That is called foreclosure. Okay, foreclosure request. So if the customer wants to go with the part payment, he will click on this and he will enter all the digits and he will do the payment. And foreclosure prepayment also, that is also happen. So these are the three ways where customers can proceed in choosing. But mostly everyone will prefer these only, because very rarest cases where the customer will pay, right, the amount using part payment and foreclosure payment. And after that, so the system will show the credit limit, available credit and due amount, and view transactions, manage credit card option, make payment. Okay, so this history, the dashboard, the customer will be seeing for that credit card amount. What are the credit card that is opted by the customers? So for that credit, what is the amount limit available? And what are the transaction that you made as a customer?
The history can be tracked here. And credit card transaction. This is credit card transaction where you can able to see all the transaction that you made, statements, disputes. Okay, and you can customer can click on this export button where the PDF will be downloaded. So this is basically if the customer wants to block the credit card, they can come here and enter the details, and also the customer can limit the spending. For example, nowadays, not nowadays, most of the customers they tend to uh, do overspend on the basic necessities by using credit cards. So here they can limit, for example, if they limit 5,000, so the bank will only allow the 5,000 to spend. They can also do that. So daily limit or per transaction, what are the certain number, the figure can set here and save limits, and the system will block now. Whenever the amount is been exceeding, the system will prevent. Okay. Credit card payment, the payment can be paid like this. Credit card number, current due date, current due, and the pay total, pay minimal, pay custom. So pay total due means entire amount which you are having for that 1 month or for that particular installment. Pay minimum amount means you are paying like certain only very little amount. Pay custom amount means you can enter your desired amount. Okay, you can enter, and you can the customer will select the from which account the customer has been wanted to process. You click on proceed to pay. Okay, next to come wealth dashboard, which is mutual funds. So far we have discussed about the payments, cards, loans, and now we were discussing about the mutual funds related, wealth related. So customer also will have an option to see wealth dashboard. For example, here, not all the customer. Okay. Customer will also able to see this wealth dashboard where mutual funds, stocks, insurance. So you know what is mutual funds means? Fund A, Fund B, Fund C. So all these will be displaying the to the customers stocks and insurance. So here mutual funds means where the customer will be uh, customer will be investing certain amount. So the fund manager will be taking up, and the fund manager will be investing on the funds. So we are not going to invest directly. We are going to select the funds, and the manager, someone will be there. They are going to manage all these things. Okay, that is called mutual funds. So mutual funds, we have so many fund, equity, large cap, debit, short duration, hybrid, aggressive. Uh, these are some of the mutual funds. And the stocks, insurance, you all know, health insurance, life insurance, car insurance. So when customer clicks on explore insurance, the system will show all the details of this insurance, and same with the stocks and same with the mutual funds. So let's assume that customer clicked on invest on mutual funds. So here equity funds, fund category, equity funds, investment type, SIP, risk profile, conservative. So I will tell you what is conservative, and so here fund category, type of mutual fund, guys. So here these are the types of equity, debit, hybrid. These are the fund types. Okay, mutual fund types. Risk profile అంటే ఏంటంటే కన్జర్వేటివ్ అంటే బేసిక్గా లో రిస్క్. ఓకే, కన్జర్వేటివ్ ఉంటుంది, అగ్రెసివ్ ఉంటుంది. అగ్రెసివ్ అంటే హై రిస్క్, కన్జర్వేటివ్ అంటే లో రిస్క్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కస్టమర్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు? రిస్క్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి కన్జర్వేటివ్ అంటే లో రిస్క్ కావాలి. ఇందులో డ్రాప్ డౌన్లో క్లిక్ చేస్తే అగ్రెసివ్ అనేది ఉంటుంది. అగ్రెసివ్ ఏంటంటే హై రిటర్న్స్ హై రిస్క్, బట్ ఇదేంటంటే మినిమల్ రిటర్న్స్ లో రిస్క్. ఓకే, ఈక్విటీ ఫండ్స్, ఫండ్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఈక్విటీ ఫండ్స్ సెలెక్ట్ చేశాడు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైప్ సిప్ అంటే సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్, ఎవ్రీ మంత్ ఇట్లా కట్ అవుతుంది. సో ఇది క్లిక్ చేశాక ప్రొసీడ్ టు ఫండ్ సెలెక్షన్ క్లిక్ చేశాక
ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ డౌన్ అనేది చూపిస్తుంది పోర్టిఫోలియో అనాలిటిక్స్. ఇప్పుడు ఈక్విటీస్, బాండ్స్, రియల్ ఎస్టేట్, క్యాష్, దీనికి రిటర్న్స్ అనేది లాస్ట్ 1 ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉంది, 3 ఇయర్స్, 5 ఇయర్స్ ఎలా ఉన్నాయి రిటర్న్స్ అని చెప్పి ఈ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్కి ఒక ఓవర్వ్యూ అనేది చూపిస్తుంది. రిస్క్ స్కోర్ ఇక్కడ చూడండి, రిస్క్ స్కోర్ 6.5. రిస్క్ టాలరెన్స్ అగ్రెసివ్. అగ్రెసివ్ అంటే హై, హై హై రిస్క్. ఓకే, ఈ మోడరేట్ రిస్క్ అంటే అగ్రెసివ్, హై రిస్క్, మోడరేట్ రిస్క్ అనేది ఒక అగ్రెసివ్ కిందకి వస్తుంది. కన్జర్వేటివ్ అనేది లో రిస్క్. ఓకే, ఇక్కడ బేసిక్గా అసెట్లోకి అలొకేషన్. సో ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తుంది మీరు మొత్తం ఒకే దాంట్లో పెట్టే బదులు ఈక్విటీ ఫండ్స్లో ఇక్కడ మీరు సపరేట్ చేసి పెడితే బెస్ట్ అని చెప్పి చెప్తుంది. ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఈక్విటీస్లో 40% చేయండి, బాండ్స్లో ఇంత, రియల్ ఎస్టేట్లో ఇంత, క్యాష్లో ఇంత అని. సో సిస్టమ్ అనేది చూపిస్తుంది ఒక బ్రేక్ డౌన్, మొత్తం ఈక్విటీ ఫండ్స్లో పెట్టే బదులు ఇవన్నీ ఇదిలో పెట్టండి అని చెప్పి. తర్వాత ఇన్ని ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చింది లాస్ట్ 1 ఇయర్, 3 ఇయర్స్ అని చెప్పి ఒక పోర్టిఫోలియో అనాలిటిక్స్ అనేది చూపిస్తుంది. అలాగే రిస్క్ ఎలా ఉంది. సో ఇక్కడ వాలటిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఎంత మీకు ఫ్లక్చువేషన్ అవుతుంది, అప్ అండ్ డౌన్ రేట్ ఎంత వరకు వెళ్తుంది అవుతుంది అంటే వాలటిలిటీ అంటాం దాన్ని. అండ్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే డిఫరెంట్ లెవెల్స్ కేటగిరీ. డైవర్సిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారు కదా, వీటిని మనం డైవర్సిఫికేషన్ అంటాం. ఈక్విటీ ఫండ్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. డైవర్సిఫికేషన్ గుడ్ అని చూపిస్తుంది. అండ్ రిస్క్ టాలరెన్స్ అగ్రెసివ్ అంటే కొద్దిగా లిటిల్ మీడియం లెవెల్. ఓకే, రిస్క్ మోడరేట్ రిస్క్ 6.5. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కస్టమర్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తాడు, ప్రొసీడ్ అంతా అయిపోతుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్ మనకి ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్సూరెన్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, మోటార్ సైకిల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ ఏదో ఒకటి చేస్తాడు కస్టమర్, సో అది చూస్తాడు. ఓకే, తర్వాత అది పర్చేజ్ చేస్తాడు ఒక ఇన్సూరెన్స్. సో అది చేశాక అది అయిపోతుంది అది ఇన్సూరెన్స్. తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు ట్రేడ్ ఫైనాన్స్. ఇది అందరికీ ప్రతి రీటైల్ బ్యాంక్కి కస్టమర్స్కి ఎలా ఉండదు చూడడానికి. ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్. 1 సెకండ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ టు సీ ద బిజినెస్ కస్టమర్స్ గైస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది లార్జ్ ట్రాన్సాక్షన్, ఓన్లీ ఎవరికైతే అథారిటీ ఉందో వాళ్ళకే ఇది పాసిబుల్ చూడడానికి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఎల్సి అండ్ బీజీ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంది కదా, అదంటే ఏంటో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఇక్కడ ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మనీ అనేది ఒక పర్సన్కి, ఒక బిజినెస్కి పంపించాలి, వాళ్ళ నుండి మనకి రావాలి అన్నప్పుడు ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ అంటాం. సో బ్యాంక్లోకి అప్రోచ్ అవ్వాలి. అక్కడ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఎల్సి అనేది ఉంటుంది, లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, బ్యాంక్ గ్యారంటీస్ పేమెంట్ టు ఎక్స్పోర్టర్, బయర్ ఇష్యూస్ సెల్స్ ఎక్స్పోర్ట్ షీట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక బోరవర్ ఉన్నారు, ఒకడు ఒకరు 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 అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఒక అంటే క్లారిటీ లేదు, ఒక నాలెడ్జ్ అనేది లేదు. అంటే ఒక ఆ, ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక పర్మిషన్ అంటే వాళ్ళకి ఒక ట్రస్ట్ అనేది లేదు. ఓకే, ట్రస్ట్ లేదు. ట్రస్ట్ లేనప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్యాంక్ అప్రోచ్ అయ్యి దే విల్ బి గోయింగ్ విత్ ది లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. ఈ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు గ్యారంటీ ఇస్తారు. ఓకే, బ్యాంక్ వాళ్ళు సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే మేము పేమెంట్ చేస్తాం, మేము ప్రాసెస్ చేస్తాం మీకు అని. సో వీళ్ళు ప్రాసెస్ చేస్తారు, ఇప్పుడు కస్టమర్ చేయడు, బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే బ్యాంక్ అనేది ఆబ్వియస్లీ జెన్యూన్ ఉంటారు, వాళ్ళు స్కిప్ చేసేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు, అవునా. లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అనేది వీళ్ళు అప్లై చేస్తే వాళ్ళకి పంపిస్తారు అమౌంట్, డీల్ అయిపోయాక డీల్. సో మరి దీనికి వీళ్ళకి ఏం బెనిఫిట్, బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎందుకు పంపిస్తున్నారు అంటే దే విల్ టేక్ ది ఛార్జ్, ఒక సర్టెన్ పర్సంటేజ్ వాళ్ళు కమిషన్ తీసుకుంటారు. అలాగే బ్యాంక్ గ్యారంటీ, బీజీ అంట. బ్యాంక్ గ్యారంటీ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఉందనుకోండి, ఆ కన్స్ట్రక్షన్ మేము చేసిస్తాం, అది చేయకపోతే చేసిస్తాం, దానికి బ్యాంక్ గ్యారంటీ కూడా పెడుతున్నాం అని చెప్పి ఇట్లా ఒక షూరిటీ లాగా. ఓకే,
బ్యాంక్ ప్రామిసెస్ పేమెంట్ ఇఫ్ ఫెయిల్ టు పే. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫెయిల్ చేయకపోతే పేమెంట్ వీల్ చేస్తారు. ఓకే, ఇది బీజీ. సో ఎల్సి బీజీ అనేది ఇది అష్యూరెన్స్ కైండ్ ఆఫ్. ఇది బీజీ అంటే గ్యారంటీ, ఖచ్చితంగా మేము పే చేస్తాం అన్నట్టు. నెక్స్ట్, యా, ఇది. సో ఇప్పుడు బిజినెస్ కస్టమరే, ఓన్లీ బిజినెస్ కస్టమర్స్కే ఇది కనిపిస్తుంది. సో మిగతా నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఇక్కడ వరకు, ఈ పోర్ట్ఫోలియో, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇన్సూరెన్స్, ఇవన్నీ ప్రతి కస్టమర్ కనిపిస్తాయి. ఓన్లీ బిజినెస్ కస్టమర్స్కి, వాళ్ళు ఎవరైతే అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారో కరెంట్ అకౌంట్ వాళ్ళకే ఇది కనిపిస్తుంది. సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ వాళ్ళకి కనిపించదు. ఓకే. సో ఇక్కడ అప్లై ఫర్ ఎల్సీ అని క్లిక్ చేశారు, బ్యాంక్ గ్యారంటీ, ఎక్స్ప్లోర్ ఎఫెక్ట్స్, హెడ్జింగ్. సో దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. బ్యాంక్ వెళ్తుంది, బ్యాంక్ వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు, వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఇక్కడ వాళ్ళు చూడొచ్చు లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్, బ్యాంక్ క్రెడిట్ ఏమైతే ఉన్నాయో. ఓకే. సో ఇది. సో ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ చెక్ బుక్, చేంజ్ అడ్రస్, సపోజ్ చేంజ్ ఏమైనా అడ్రస్ చేయాలంటే చేంజ్ చేయొచ్చు సర్వీస్ రిక్వెస్ట్లో. ఇది ఒక సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ బటన్ మాడ్యూల్లో, ఆ, ఇది ఒక పార్ట్. ఓకే. సో సర్వీస్ రిక్వెస్ట్లో ఇప్పుడు ఏదైనా చేంజ్ చేయాలన్నా, అడ్రస్ కానీ, నామినీ డీటెయిల్స్ కానీ, ఏదైనా పేమెంట్ కానీ స్టాప్ చేయాలన్నా, ఇది సర్వీస్ రిక్వెస్ట్కి వచ్చి కస్టమర్ అనేది చేంజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ చాట్ అనేది ఇప్పుడు బేసిక్గా రిలేషన్షిప్ మేనేజర్తో చాట్ చేయాలన్నా, డైరెక్ట్గా ఏఐతో చాట్ చేయాలన్నా ఇక్కడ చేయొచ్చు. కస్టమర్స్కి ఏదైనా క్వైరీస్ ఉన్నా ఇక్కడ వాళ్ళు డ్రాప్ చేయొచ్చు. ద ద ఏఐ విల్ ప్రొవైడ్ ది రిజల్యూషన్. ఓకే. అండ్ ఇది ఫ్రాడ్ అలర్ట్స్, కస్టమర్ అనేవాడు ట్రాక్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఏదైతే సమ్ ఏదైనా మిస్చీవియస్ కానీ, సస్పిషియస్ యాక్టివిటీస్ ఏదైనా అయింది అనుకుంటే అది ఇక్కడ వాళ్ళు ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఫ్రాడ్ అలర్ట్స్లో ఆన్లైన్ కస్టమర్ ఎంతవరకు అయింది ఏంటి అని. సో వాళ్ళు అకౌంట్ కూడా ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ వాళ్ళ అకౌంట్ ఏమైనా, సపోజ్ సమ్ అకౌంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి, అమౌంట్ అనేది డిడక్ట్ అయ్యాయి అన్ఫార్చునేట్లీ. సో అలాగా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఫ్రీజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది, ఫ్రీజ్. ఓకే. తర్వాత లిమిట్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా, లిమిట్ చేయొచ్చు బేసిక్గా యూపీఐ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ లిమిట్ కానీ, డైలీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ. మనకి సపరేట్గా ఒక కస్టమర్కి ఒక లిమిట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో లిమిట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ బేసిక్గా ఒక అమౌంట్ అనేది, సర్టెన్ అమౌంట్, రీజన్ ఫర్ ఎంత లిమిట్ చేయాలి, ఎప్పటి వరకు ఎంతవరకు ఉండాలి అని చెప్పి కస్టమర్ అనేవాడు ఇక్కడ సెట్ చేయొచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియా. ఓకే. సో ఆ, ఇది నేను ఇక్కడ మీకు ఎఫెక్స్ హెడ్జింగ్ చెప్పలే కదా. One second, I'm just seeing you. Okay, fixed rate okay, fixed rate we have. Mm, okay, so let me write here. Okay, so this is actually letter of credit and bank guarantee, and FX hedging is basically, for example, foreign exchange. For example, if they want to transfer a certain currency, okay, from India to the USA or European countries or any other countries, these people will change the currencies using this FX hedging. Okay, so when customer clicks on explore FX hedging, they kind of see all these exchange, uh, the currency exchange, and what are the details of that. Okay, so yeah, so actually this is our project.
I'll take a pause and I'll is everyone clear with this? The project which I explained, overview, high level overview, entire project. Akila, Manisha, Monica, Pratyusha, Sridhar. Yeah, it's Yes, clear. it's clear. So you got it, the banking terminologies. Did you understood what are the Yes, terminologies we but use? it's difficult to remember those and all. Yeah. You can. I'll share you the document and you can refer the project. So it will be very easy. But yeah, any domain, it's very difficult to learn if you are a newbie. So since you are very beginning for this, all of you, but it will be very easy, guys. Don't worry. Okay. And yeah, Pratyusha, is it clear for you? Sridhar, the project, entire project. Yes. Yeah, yes, sir. ఓకే. సో, దీని నుండి ఇప్పుడు మనం రిక్వైర్మెంట్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తారు బిజినెస్ అనలిస్ట్? స్టేక్ హోల్డర్స్‌గా రోల్ ఎలా ప్లే చేద్దాం? అండ్ యూజర్ స్టోరీస్ ఎలా రాస్తారు? డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేస్తారు? జీరాలో ఎలా చేస్తారు? బీఆర్‌డీఎఫ్ఆర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో నేను చెప్తాను. అండర్‌స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? సో, టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ సెషన్. సో, టుమారో విల్ అప్లై ఎలిసిటేషన్ టెక్నిక్స్ రియల్ టైమ్ అండ్ విల్ హ్యావ్ ఏ రోల్ ప్లే సెషన్. సో and the task for today to everyone that I want a user journey for this entire project. I know it is very difficult to create in one day. The user journey అంటే ఏంటి అంటే యూజర్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాడు స్టెప్ బై స్టెప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్ వర్డ్ తీసుకోండి డాక్యుమెంట్. సో హియర్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఏముంది, కస్టమర్ విల్ సి ఓపెన్ న్యూ అకౌంట్ లాగిన్ బటన్ వెల్కమ్. నేను ఇలా రాస్తాను, కస్టమర్ వెల్కమ్ పేజ్. sees views open account, నెక్స్ట్ లాగిన్ కదా, లాగిన్ తర్వాత ఏమవుతుంది ఇక్కడ, కస్టమర్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బట్ కస్టమర్ విల్ సీ ఓపెన్ అకౌంట్ డిజిటల్ కేవైసీ. కస్టమర్ విల్ ఎంటర్ కేవైసీ డీటెయిల్స్. సో కేవైసీలో ఏం డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశారు, నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఆధార్ నెంబర్, పాన్ నెంబర్, సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ బటన్. సో ఇది యూజర్ జర్నీ అంటే. సో ఇదంతా నాకు మీరు అందరూ రాయాలి డాక్యుమెంటేషన్. దీన్ని యూజర్ జర్నీ అంటాం రియల్ టైంలో. ఎందుకు రాయమంటున్నాను అంటే ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు అడుగుతారు, కెన్ ఐ ప్లీజ్ నో యువర్ యూజర్ జర్నీ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో మీరు ఎప్పుడైతే రాస్తారో ఈ విజువల్స్ చూసి మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. అండ్ మీకు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త వర్డ్స్ మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు నేర్చుకున్నారో అవన్నీ మీరు మళ్ళీ ఒక ఛాన్స్ వస్తుంది, ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ ఒకసారి మగ్గప్ చేయడానికి. సో ఐ విల్ షేర్ దిస్ విజువల్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ I may give 2 days, okay, because it's not possible to complete user journey of this entire project of one day. If you are completing, well and fine, but everyone has to show me today Monday, right? I want to see on Wednesday. Okay, could you please complete this task and share it to me? Will you be doing, everyone? Today is Tuesday, na Shailesh. So Okay, Wednesday Tuesday, or Thursday? Thursday. Okay, sorry, Thursday I want. Okay. Is everyone That's ready fine. to submit this task for me on Thursday? Yes. Yes. Yes, Anish. Yeah, sure. Yeah, So sure. okay. Okay, that's it for today. We'll connect tomorrow at the same time. I'll be sharing these recordings. Thank you and have a great day. Thank you.